learn to lead. We make winners who lead. Okay, we can practice. See, now I'll give you a question. An article was purchased for rupees 5,600. Its price was marked up by 12%. It was sold at 5% discount on marked price. Okay, first question, find the marked price of the article. The question, find the marked price of the article. And next question, இதுல எப்படியெல்லாம் question கேட்கலாம் அப்படின்னா இதுல எப்படியெல்லாம் question கேட்கலாம் அப்படின்னா just be on mute. What was the percent profit on transaction? What was the percent profit on? That is profit percentage on transaction. And next one, amount. What was the amount of discount given? What was the amount of discount given? Now, how can we solve this question? See, an article was purchased for rupees 5,600. See, what we purchase in the cost நம்ம வந்து purchase பண்றோமோ அத வந்து நம்ம வந்து cost price னு சொல்லுவோம். Let us say cost price as 5,600. Its price was marked up by 12%. அதாவது marked up percentage. Marked up percentage is what? 12%. What is 12% of? Yes, 12% of 5,600. See, 10% is 560, 1% 56, 2% 56 into 2. What is 56 into 2? 112. This is how you have to calculate. அப்போ 672. அப்போ எவ்வளோ மார்க்அப் பண்ணிருக்கேன்? See, markup price. Markup price. இது வந்து marked price கிடையாது, markup price. எவ்வளோ வந்து cost priceல இருந்து ஜாஸ்தியா வச்சிருக்கேன்றது தான் markup price. அது 672. அப்போ selling price என்னது? Selling price வந்து அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க? It was sold at 5% discount on marked price. அப்போ marked price தான் வந்து cost price. Markup price அப்படிங்கிறது எவ்வளவு markup பண்ணிருக்கேன்? 672 markup பண்ணிருக்கேன். இதுல இருந்து 5,600ல இருந்து. So 5,600 plus 672, you will get 6,272. You will get what? 6,272. See, it was sold, marked price 6,272 அப்படின்னா it was sold at 5% discount on marked price. So just give me 5% on, what is 5% on 6,272? 10% பாத்தீங்கன்னா 627.2. அப்போ 5% half of the value, 313.6. Okay, now 313.6 வந்து நான் ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன், அதாவது டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறேன். ஓகே, now discount rupees is what? அப்போ இந்த டிரான்சாக்ஷன்ல டிஸ்கவுண்ட் rupees எவ்வளோ? 313.6. அந்த 313.6 நான் எதுல இருந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறேன்? மார்க் பிரைஸ்ல இருந்து கொடுக்குறேன். ஓகே, 6272 minus 313.6. So 0.4859, 5,958.4 is your selling price. Now, இப்ப நமக்கு என்ன கேக்குறாங்க? Mark price of the article. நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா? 6,272. What is the amount of discount given? Rupees 313.6. 313.6. Yes. What was the profit percentage on transaction? Profit percentage or loss percentage நான் எதை பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணோம்? காஸ்ட் பிரைஸ் பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணோம். ஓகேவா? இப்போ எவ்வளவு எனக்கு வந்து profit percentage அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கேக்குறாங்க. So how will you calculate? Cost price 5,600. அப்போ selling price 5,958.4. So what is the profit? So profit is nearly what? 358.4 rupees profit, correct? So 358.4 அப்படின்றது 5,600, அதாவது divided by cost price 5,600 into 100. So if you cancel, what is the answer which you get? The cancel பண்ண எனக்கு என்ன answer வரும்?
Yes, what is the answer? 6.4%. Very good. 6.4% is your answer. புரியுதுங்களா? So do you understand? காஸ்ட் பிரைஸ்னா என்னது? நம்ம ஒரு பொருளை எவ்வளவு ரூபாய்க்கு வாங்குறோமோ அதுதான் காஸ்ட் பிரைஸ். சரிங்களா? செல்லிங் பிரைஸ் அப்படின்னா என்னது? நான் ஒரு கஸ்டமர் கிட்ட நான் வாங்கின பொருளை விற்கிறது தான் செல்லிங் பிரைஸ். மார்க்அப் பிரைஸ்னா நான் எவ்வளவு ஜாஸ்தியா மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கேன், நான் வாங்கின விலையில இருந்து நான் எவ்வளவு ஜாஸ்தியா மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கேன்றது தான் மார்க்அப் பிரைஸ். காஸ்ட் பிரைஸ் பிளஸ் மார்க்அப் பிரைஸா மார்க்கெட் பிரைஸா ஒரு லேபிள் போட்டு நான் என்னுடைய ப்ராடக்ட்ல வச்சிருப்பேன். டிஸ்கவுண்ட் வந்து நான் எதுல இருந்து கொடுப்பேன் அப்படின்னா மார்க்கெட் பிரைஸ்ல இருந்து தான் நான் டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பேன். மார்க் பிரைஸ்ல இருந்து நான் டிஸ்கவுண்ட் போக நான் எவ்வளவு ரூபாய்க்கு வந்து கஸ்டமர்கிட்ட கொடுக்குறேனோ அதுதான் செல்லிங் பிரைஸ். ஓகே, மார்க்அப் பர்சன்டேஜ் நம்ம எதுல இருந்து பண்ணுவோம்னா காஸ்ட் பிரைஸ்ல இருந்து பண்ணுவோம். ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜோ லாஸ் பர்சன்டேஜோ நம்ம எதுல இருந்து பார்ப்போம்னா காஸ்ட் பிரைஸ் பேஸ் பண்ணி தான் பார்ப்போம். டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் மட்டும் நம்ம எதுல இருந்து கொடுப்போம்? மார்க் பிரைஸ்ல இருந்து டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் கொடுப்போம். அவ்வளவுதான் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ். புரியுதா? Do you understand this now? Learn to lead. We make winners who lead.